Hello everyone. Today we are going to discuss a poem named When I Was Growing Up by Nellie Wong. So before getting into the poem and the poet as such, I would like to discuss something about the concept of beauty. The understanding of this concept of beauty is essential as our poem When I Was Growing Up is something related to this beauty concept. Okay. So, when we talk about the concept of beauty, it is something that we have borrowed or we have imitated from the West. Okay, it is something which we have imbibed from the Western culture. And we Indians have also assimilated the Western standards of beauty. And according to this ideals of beauty, that is Western ideals of beauty, it is believed that white is fair and dark is ugly. We believe so, right? White is fair and dark is ugly. And we crave for the Western concepts of beauty, which include features like round eyes, thin body, light skin, straight hair, then narrow faces, high cheekbones. Okay, അങ്ങനെ കുറേ concepts ഉണ്ട് and all are very mad over all these things. Okay. And while we are running after all these things, we fail to do justice to our own self. We fail to be the true self. We lose our own identity. Okay, this is a problem that people all over the world face who doesn't fall into the category called white, or who doesn't follow this white culture, or who are not white in color. Okay, so this is a problem that the poem addresses. This is a poem about the non-white and the discrimination that they face because they doesn't fall into this category of this majority, cultural majority. Okay, then talking about this concepts of beauty, Indians are very mad over attaining this fair skin. See, take a look at the cosmetic industry and the way in which cosmetics are sold in our country. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കോസ്മെറ്റിക്സിന് ഒരുപാട് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആണുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദസ് ക്ലെയിം ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫെയർ സ്കിന്നിൻ്റെ പിറകെ വല്ലാതെ ഭ്രാന്തമായിട്ട് പോകുന്നുള്ളതിനുള്ളതിനൊരു ബെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൂഫാണ് കോസ്മെറ്റിക് ഇൻഡസ്ട്രി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാട്രിമോണിയൽ ആഡ്സ്. ദേ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ടൈറ്റിൽസ് ലൈക്ക് ഫെയർ സ്കിൻഡ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ, വൈറ്റ്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ, അങ്ങനത്തെ ടേംസാണ് നമ്മൾ ആ ആഡിലൊക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും കാണാം. ആൻഡ് ദ നോർമൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയാലും യു കാൺ സീ എനി വൺ വിത്ത് വാട്ട് ഹൂസ് നോട്ട് ഫെയർ. ഓക്കെ, വളരെ ഫെയർ ലുക്കിംഗ് ആയിട്ട് വളരെ കർവ്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ കുറച്ച് ലേഡീസിനെയാണ് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണാം. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് മെൻ ഓർ what female, both are maintaining this western concepts of beauty. Okay, അപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് ശീലിച്ചു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പം there is a social construction of beauty, and this construction is something which we have borrowed അല്ലെങ്കിൽ imitated from this western world. Okay. Then talking about our poet Nellie Wong, she was a Chinese American and born into a Chinese immigrant parents on September 12, 1935, and she was a renowned revolutionary, feminist poet, and an activist. And the Pearl Harbor incident, we have mentioned about this Pearl Harbor incident while we were discussing Janice Mirikitani's Breaking Silence. So the Pearl Harbor incident had a painful impact on her life because they are really Chinese Americans, and the authorities mistook them as Japanese American, and they have to face so much atrocities because of this misunderstanding. Okay,
Then, coming to some of our important collections of poetry, you have Dream, Dreams in the Harrison Railroad Park, published in the year 1977. Then, The Death of Longsteam Lady, 1986. Stolen Moments, 1997. And Breakfast, Lunch, Dinner, published in the year 2012. These are some of our noted collections of poetry. Then some of her recurring themes that one can spot in her poetry include feminism, immigration, identity crisis, and she is noted for her autobiographical poems, and our poem When I Was Growing Up falls under that category. Then, talking about our poem When I Was Growing Up, it is a poem which is autobiographical in nature and which highlights the identity crisis experienced by the Asian Americans. Then, the poem talks about the poet's early childhood, adolescence, and her past. And talking about the narrator of the poem belongs to a category of Asian American, and she is forced to incorporate the dominant white culture and disown her own identity. uh, she craves for being into this white culture because of the fear of being discriminated. ഓക്കെ, ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വൈറ്റ് കൾച്ചറിൽ പെടാത്ത എല്ലാവരും സ്ട്രോങ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഹ്യൂമിലിയേഷൻസും അട്രോസിറ്റീസും ഒക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവ്രി വൺ ലവ്സ് ടു ഫോൾ അണ്ടർ ദിസ് വൈറ്റ് കൾച്ചർ. And the narrator is really attracted towards this white culture because of the privileges that the white people enjoys. Okay, white culture പെടുന്നവർക്ക് എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പ്രിവിലേജസും കിട്ടുമായിരുന്നു. And the other who is out of this white culture has to face atrocities and humiliation. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ വൈറ്റ് കൾച്ചറിലോട്ട് വല്ലാതെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. They were ensnared towards this white culture. Then the poem is all about the struggles of a young lady to fit into this cultural majority. She hates her yellow skin and considers herself dirty, and what she yearns for is the white skin. ഓക്കെ, സോ ഇതിലുള്ള നമ്മുടെ നെറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യങ് ലേഡിയാണ് ആൻഡ് ഷീ സ്ട്രഗിൾസ് ഓർ ഷീ ക്രേവ്സ്, വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൾച്ചറൽ മെജോറിറ്റി, അതായത് ഈ വൈറ്റ് കൾച്ചറിലോട്ട് ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, to get into that white culture, and she hates her yellow skin and considers herself dirty. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വത്തോടും സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റീനോടും സ്വന്തം കൾച്ചറിനോടും എന്താണ് ഒരു ഇഷ്ടക്കേടാണ്, ഹേറ്റഡ് ആണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ഷീ ലവ് ടു ബി? ഷീ yearns to be a white skinned lady. Okay, then beauty is coded as white. സോ ബ്യൂട്ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈറ്റ് സ്കിൻ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും പ്രിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്യൂട്ടി ഈസ് equated to this white skin. So everyone yearns for such a white skin. And Nellie Wong comments about her poem. അതായത് വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ് എന്നുള്ള ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഡസ് നെല്ലി കമൻസ്? I quote, that as a child I used to desperately wish for paler skin, lighter hair, and rounder eyes. I would have gladly undergone any kind of reinvention available to be able to pass for white and stop hearing the ethnic slurs on playground. So Nellie opines that ഇതൊരു കൊട്ടേഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് നെല്ലീസ് ഓൺ കൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദ പോയം വെൻ ഐ വാസ് ഗ്രോയിങ് അപ്പ്. ഈ കൊട്ടേഷനിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? As a child, Nellie desperately yearns for the paler skin, lighter hair and rounder eyes. ഇപ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടി അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ ഏതറ്റം വരെ പോകാനും ദ ചൈൽഡ് വാസ് റെഡി. ആൻഡ് ദ ഓൺലി തിങ് ഷീ want is
ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് എത്തനിക് സ്ലേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കെ ഒരുപാട് എത്തനിക് സ്ലേഴ്സ്, അതായത് വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങൾ ഈ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലും. സോ ടു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു അറ്റെയിൻ ദിസ് ഫെയർ സ്കിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഫെയർ സ്കിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനൊക്കെ ഷീ വിൽ ബി ഫ്രീ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷീ ഡെസ്പറേറ്റ്ലി ക്രേവ് ഫോർ ദീസ് paler skin, lighter hair, rounder eyes, etc. etc. Okay, so the poem addresses the problems of a non-white. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിൽ പറയുന്നത്. yearning for a white skin, പിന്നെ the discrimination faced by the white, non-white, and all those things. And but that doesn't mean that the poem is all about this discrimination. The poem ends in a positive note, that by the end of the poem the narrator identifies, or the narrator undergoes a transformation. Thereby she realizes her own identity, or she realizes her own ethnic identity, and she started loving her own identity. അതായത് വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, വൈറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ബ്ലാക്ക് ഇസ് അഗ്ലി എന്നുള്ളതിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റിയോട് കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റും സ്നേഹവും ഒക്കെ തോന്നി തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ നെറേറ്ററിന്. ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്കവറിങ് ഹെർ ഓൺ ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ഹെർ ഓൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹെർ ഓൺ എത്തനിക് ഐഡൻറ്റിറ്റി. അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് നോട്ടിലൂടെ അവൾ സ്വന്തം നെറേറ്റർ സ്വന്തം ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു ഒപ്റ്റമിസ്റ്റിക് നോട്ടിലാണ് the poem concludes. Okay, so that's all about the introduction. So we'll discuss the poem in detail in the next video. That's all for today. Thank you.